अगर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे साडे व्यूअर्स नूं मेरे बलबीर कौर वालों सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। एंड अज दे हेल्थ टॉक शो विच अगेन मैं लैके आई हाँ एक खास गैसट नूं जो सानू रूबरू कराणगे अज दे हेल्थ टॉपिक दे नाल, जो कि हैगा चाइल्ड अब्यूज़ दे बारे। चाइल्ड अब्यूज़ क्यों होंदा है, किस करके किया जाता है, साडे दिमाग दे विच कई तरह के सवाल उठते हैं। स्पैशली जदों कि पैंडैमिक का टाइम सी, कोरोना वायरस का टाइम सी, उस टाइम ते काफ़ी जिहड़े सीगे चाइल्ड अब्यूज़ देखण दे विच आया ते लोकां ने ज़्यादा उस नूं तवज्जो तां करके दिता क्योंकि बच्चे घर सीगे। एंड उस दौरान असी देखा कि रिसर्च द्वारा भी काफ़ी कुछ सानू देखण नूं मिलिया कि जिहड़ा चाइल्ड अब्यूज़ हैगा क्यों हुंदा है, किस कारण करके हुंदा है, इहदे ते ज़्यादा रोशनी पाई गई। बट अज जिहड़ा हैगा मेन नॉट ओनली पैंडैमिक या कोरोना वायरस करके असी गलबात कर रहे हैं, मेनली असी उस मुद्दे ते गल कर रहे हैं जो कि एवरीडे साडी लाइफ दे विच सानू देखण नूं मिलदा हैगा, चाहे वो स्कूल होए बाहर होए। बच्चे क्यों अब्यूज़ हुंदे ने, जिन्हों असी कह सकते कि बाल अहिंसा भी साडे पंजाबी दे विच कहा जाता है। सो असी कई जोड़े वर्ड्स है वो पंजाबी दे यूज़ नहीं करते है, बट मेनली जो असी एज ए यूके दे विच जिहड़ा साडा मन्निया जाता है अहिंसा जिहड़ी हैगी है बच्चों दे नाल क्यों होंदी है, उहदे ते अज नज़र पावांगे। सो मेरे नाल मेरा साथ देंगे साडे प्यारे जे गेस्ट जिन्हां नाल तुसी अगे भी मिल चुके हो। सो सुनीता जो कि सानू रूबरू कराणगे कि चाइल्ड अब्यूज़ की हुंदा हैगा। सो वेलकम करते हैं काशी टीवी ते सुनीता जी दा। सो सुनीता जी तुहाडा स्वागत है, वेलकम टू काशी टीवी। Namaste again and thank you for having me back for this next topic. आज सुनीता ने नमस्ते भी कहता, so Yes, you're I learning did. Punjabi now. I'm remembering it. So Sunita, tell us a little bit कि तुसी की करदे हैगे हो। Yes, I am a certified counsellor. I am a public speaker. I do admin and support work for 2 online groups. One is Surviving the Ex-Narcissistic Partner and the other group is the 28-day Reset Community. I'm also a relaxation artist called Coconuts Whisper on YouTube. So if you feel you need to relax, please do visit. And I'm also having a little bit of fun being Instagram model called Saris and Supercars. So yeah, that's just a little bit about so many things going on. Yes. So many things to do as well, isn't it? So we'll call you one of other days to talk a bit about coconut whisper and relaxation, yes. Because nowadays we need more relaxation, isn't it? It would be my pleasure actually. I was actually quoted in a book as well with an American doctor who wrote about it. So it's actually a really different relaxation technique. And the reason I believe it's very important is that when we're speaking about hard things like abuse, it can help people that have been abused to relax and help them sleep and things like that. So yes, I always recommend ASMR. So we'll call you again Sunita now for that. That'd be great. So we will be seeing you soon. So let's talk about what we are here today for our main health topic today is about child abuse. Yes. So we'll start up with what is child abuse? Well, child abuse takes a number of it depends on the different types of abuse basically. Yeah. So child abuse is a child being abused by anyone. It could be from another child, it could be from an adult, it could be from a professional. So it is something that needs to be always recognised and reported, and it has to stop, you know. So child abuse is one of the hardest types of abuse that's going on worldwide. And you know, my heart goes out to the children that are suffering basically. It's lots happening now. The more we, or maybe it's coming up now, we are more seeing, or because we can notice more, that's why we are saying. Yes. So what type of abuses are there? There is so many when we talk about, there is physical, emotional, as you mentioned, but how many in you know, main abuse are? Well, I mean, it depends on the abuser. So my work focuses more on narcissistic personality disorder. So I'll be sharing how this abuser will abuse the child. Majority of them work with emotional and psychological abuse, but physical abuse does happen, as well as sexual abuse and rape.
So these are the harder topics, but they are happening, and it's a high percentage that the person who's abusing has got a personality disorder. So it could be narcissism, psychopath, sociopath, or all of them. Not all abusers have a personality disorder, but many do. So I'll be focusing on NPD. Okay, so main there is 4 type of child abuse ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਲ ਅਹਿੰਸਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ that's a mental abuse ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ mentally abuse ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ and sexually abuse ਵੀ part of it ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. Yes, yeah. So this abuse is about abuse in a family. So it's the mom or dad that has the personality disorder, or both of them. So it's a personality disorder ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ abuse ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ personality disorder ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ. But in our culture and many other honor cultures, it can be something people think is okay to do, is child abuse, meaning physical discipline, those sort of things. So it could be something that people think is okay. So it doesn't mean they've all got personality disorder, but what I will be talking about is those that have. ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2-4 ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਅਬਿਊਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਕਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਅਬਿਊਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਇਟਸ ਕਾਊਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਈ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਾਂ ਵਰਬਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸੋ ਰਾਈਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Exactly, yeah. So I will talk about the person with narcissism. So the first thing a person with narcissism will do is play the cycle of abuse, and this is about reward and punishment, and it's always about power and control. So what they will do with the child is that they will reward them, cuddles, toys, whatever the reward is, and then they will punish them. And this will create the trauma bond from the child to the abuser to the narcissist. So it's the same So thing. it's a sign, isn't it? Some of the signs you are mentioning, that is when narcissist ਜਿਹੜਾ abuser ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਫਿਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰਸਟ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਕਿ it's trust and addiction as well, because the brain will go up and down, reward punishment, and then the cognitive dissonance happens, which the child doesn't believe it's happening. They're confused, they don't know what to do, they're very confused and stuck as well. So the abuser will do that to the child and to the partner and to the family, so they'll be doing it to everybody. So ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਨੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ there is a type of physical abuse ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ physical abuse ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ physically abuse ਹੁੰਦਾ what is included in that? So some of the examples if you can give it to us. The part is, the first part they need to do is take control of the mind and the emotion. Then they will make sure there's some form of physical and sexual abuse is very common. So they come in hand, do you mean? It can be hand in hand. Some might not do it, but many will. So the part of the control is done with physical
abuse. So that could be hitting, kicking, pushing, locking them away in cupboards, you know, all these sort of things they could do to the child. Okay. And then there's also sexual abuse. So I will talk a bit more about sexual abuse today, though. Okay. Yeah. So what signs out there for what, you know, if child is getting abused, basically there will be I know there will be a long list with that, yes. Especially because in schools teachers can notice and family members can notice, friends can notice. So tell us the signs like as a, if our viewers want to know what to look for if the child is getting abused. Well, the obvious signs are that if there's marks on the child, that's really frequent, it doesn't look like an accident. If a child is having infections, especially young girls could be having infections in the private areas. The child could become more quiet, they could get more angry, you know, their personality will shift to how you know them. And this is not their fault. This is the number one thing about the situation, is that the abuser has the shame, the child and victim are innocent. So it's not the child's fault, and you must please remember that it's not the child's fault. ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ देयर इज़ मैनी साइन ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਗਲੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਘੀ ਨਹੀਂ ਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਫਿਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫੂਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈੱਡ ਵੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬੈੱਡ ਵੈਟਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਨੋਰਮਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਵੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੁਨੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਂਡ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਘਰੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਕੂਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਨਰਸਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਡੈਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸਿਗਰਟਸ ਦੇ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਮੋਕ ਕਰਕੇ, ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਟ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਸੁਨੀਤਾ? They try to wear full arms and they can do. I mean they're going to try and hide it, look all eye that it's happening. Right. Yeah. And the children don't always know, but in the family
Yeah. When the abuser chooses who they're going to abuse, and especially when it comes to some sort of sexual abuse, it depends on how many children are in the family. Sorry, can I just have a drink? Yeah. Thank you. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਕਟ ਆਫ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਬਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਡਲਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨ ਇਨ ਦੈਟ ਚਾਈਲਡਸ ਲਾਈਫ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਗਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਵੱਜੁ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਐਂਡ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਅਬਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਯੈਸ ਸੁਨੀਤਾ। So when the abuser chooses a child, there's different types of children. So in the family you will have a golden child, and the golden child is going to be the abuser's picked child, that they're going to almost it's their best child basically. They're going to give that child more, but they're still abusing this child as well. And then you'll have a scapegoat child. Scapegoat is the child that gets the blame, the one that's the black sheep, the one that doesn't really want to listen and is trying to run from the abuse, or she's trying to run from the abuse. So you'd have the scapegoat child. And then you could also have a caretaker. You've got a child that's trying to keep everybody together, you know, that they're trying to fix things as well. So the dynamics of the family is very different. So when a paedophile picks a child, they're going to look for the child that's the most weakest usually, and the one that's easier to control, the one that's more gullible, that will believe things easily, the one question too much, you know, so they will pick a certain child. Now this paedophile can be anybody. It could be their own parent, man or woman, but majority men. It could be their father. So it could be family members, so that's incestuous rape basically. Yeah. So, you know, Sunita, as you mentioned, there is a golden child. Is he golden child? Yes. Said? Yeah. And there is escape child. Yes, escape. So, you know, sometimes when we are in normal family, there is always one child. You know, parents tend to like more, and one child, you know, they don't like, or not like, but because of certain things, they, you know, they're not adopting to their circumstance what they want, basically the parents. And you says the person who's abusing the child will always choose a child who is easily scapegoat. Sorry, the scapegoat type. It's common for them to get the easier child. Sometimes they want to go for a child that's harder. It depends what they want. But yes, the scapegoat child is very easily picked, because also if I mean, these dynamics could happen in any family. It doesn't have to be abuse that's going on in that family. But when we're talking about a parent or family member that's got narcissistic personality disorder, they will create this child. They will make one a golden child. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ. And the grooming, so they will groom them as well. And you know, they will do this for very, very many years, and this is all the child understands. So when you've got the scapegoat child, they really are rejected from the abuser, basically. And then another abuser could look at that child and say, right, I'm going to abuse that child because they're a scapegoat child. So that's like you know when the abusing happening, how does it start? Is it because the person's already had this order, and when the child arrives, is it start since that day, or you think it takes time? It depends, because sometimes a child could be born with a personality disorder,
or they could develop a personality disorder. So we don't always know. But most of the abusers that have got narcissism, they can develop that in early childhood, and it begins sort of back then. But you could have a psychopath who's also got narcissism, but the psychopath could be born a psychopath. So it depends, it always depends, but at least we could try and give the children a healthy life, that they don't become a narcissist. Absolutely. But there's one thing to keep in mind, is that you've got children that will get seriously abused and they could become victims in the future, or they become the abuser. But sometimes you get children that are spoiled so much, that's all they know, they just know a material world, that they never got loved. So they could become a narcissist too. So it's ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ already abuse ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ childhood, as I was mentioning, when they're grown up, they can develop that. They could develop narcissism, or they continue to be victims. So sometimes you look at it on a spectrum. So you've got narcissism, and then you've got codependency. So that child is the one that's going to keep giving. They're going to say, if I give you this, will you love me? So that child's going to want to receive a love, to receive love, which he or she has missed in the childhood. So they grow up becoming like that. And Sunita, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, because when you're child, that's the only love you think I'm receiving, not as emotionally, but with the things you're getting. And ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ sexual abuse ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਹਨਾ? Well, with sexual abuse is very, very hard, because it's not acceptable. So yes, it's a paraphilia, yes, it's called paedophilia, but we do not accept paedophilia. It's not acceptable. That child is innocent. Nobody should be touching that child sexually ever. But it is happening. It is happening. So with the sexual abuse, the abuser will first pick the child, of course, and then they will continue to groom them, reward, punishment, the whole thing. Or you pattern bana dente psychological trap, the pattern, and it'll be like a psychological trap, and then they will start to touch them sexually, and then it can lead to rape, and these are children that they're doing this to. We don't know how much this goes on, because it's not always reported. Does the child remember? Because sometimes the child will never tell anybody. Do they understand? So in our culture, we must make it important to talk about sex and to educate children that this is okay when you're older and you give permission. But if anybody touches you in that way, they need to understand that they can't be touched in that way. You don't have to give them details, but just to say these simple language, very simple. Or we had recently did a show on child abuse games and all that as well, which is like quite getting popular now, I think. So it's a game designed by one of our they are promoting to how parents can understand what is child abuse. That's and certain really good, how good relationship you should develop. So that's I think we all need to do something as a community. ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, he doesn't know anything or she doesn't know anything, and ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ abuse ਕਰ ਰਿਹਾ, and how can they do that? I mean, they already understand, but that's happening. It's happening, but I'll try and explain what I can why they're doing this. So the abuser who has a personality disorder, they have no love, they have no empathy, so they cannot feel other people's feelings, apart from they enjoy watching people being in pain, which is schadenfreude. So why do they do it? Because to them, that child is pure, is innocent.
they have a Shakti in them that abuser wants. They want that Shakti because they're jealous, because they haven't got it. They're not pure, they're not innocent. Children are, you know, and this is why it's so important that there's a beauty in a child's spirit, yeah. And this abuser has a dark, everything's dark about them. Dark aura. They haven't got anything good. They don't know how to love. And so when they do this to children, they believe they can, because children are an object, even if it's their own children. But mostly they want to drain the child to try and have that energy that child has, basically, that Shakti that the child has, actually. That's so horrible. Yeah. Do you have some case study to share with us, like certain, then we will have a... I know it's really... yeah, sorry, but on the spot, then I would have looked. That's all right. Well, okay, the thing is, I guess what we're noticing is that the people that have got a personality disorder, they are empty, you know, and they are going to literally, like a vampire, suck everything out of the other person, and that includes children. So, and like I said, it will lead to sexual abuse as well. But to them, they own children, they own them, and people as well. But it is absolutely unfair that children are being abused this way. Now, I'm not saying every single paedophile has a personality disorder. Maybe there's some that haven't, but I do believe that most of them can have a personality disorder that are some form of a paedophile. So it's more likely they have, isn't it, personality disorder? So it's you can say the higher number, higher rate. You can say 90% maybe, or could I'd say some part. Yeah. There must be something, you know, in their mind, or which is like, as we mentioned, happen in the childhood that is reflecting their personality in adulthood. Sometimes they say that. The one that becomes the abuser, the paedophile, that they've been abused in their childhood before. That actually, when they were younger, that's what happened to them, and then they could become the abuser. Some people say that. But sometimes it's not always the case, you know. Sometimes they really just do believe that they're God, that they are everything, and they could do what they like to children and innocent people. So it's not always that they've been the target is vulnerable people, isn't it? Who are easy, they can target ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ vulnerable ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਅਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ। So this is what they do, you know, they want the power of from the child, and virginity. They're a virgin, the child is pure, and they want the first person, they want to be the first person that leaves their mark on that child. You know, it's like an ownership, you know, like that's their mark on them. And how does a child forget that? So the child will never forget that. It's very, very sickening actually. It is very, very sickening. But something's got to change. So it can happen in the family home, and it can happen outside of the family, obviously, as well. So kare ya baar kithe bhi like nahi. Well, communities, it could happen with professionals, it could happen in religious groups. And that's another scary part, because in religious groups, the child hasn't got any idea that you know that sexual abuse could happen or rape could happen, and they will just believe the leader of that religious group. But yeah, they will just believe the leader of that religious group, and the whole family would trust them, and then the child will get raped. That's a really hard situation for the child when, you know, if the child is able to tell, that's happening to me, but because of those old people in the family is believing that person can't do that, he's like religious person or something. So nobody's going to believe me. Sometime that child might not even go and tell them that's what's happening to me.
And many children don't. No. Yeah, I can. I mean, who's going to believe them? That's what they think, and that's how they feel. Or maybe they did tell somebody, and no one helped them. And then again, when we talk about there is we always believe there is a shaitan and a Rab. And they say it's probably the shaitan hega, that's why idda di galla kar raha. Sometimes that's what you blame the child for that ki galat galla kar raha because it's shaitan hega, or nahi te inne idda di galla nahi karniya sikhiya. Yes, all the time. And this is where the scapegoat child could get I don't know, told off, and you can't talk like that. The scapegoat child would happen to them, or any other children. But that's the biggest problem, is that the child is being blamed, and it's actually the most unacceptable excuse, because that's protecting the rapist, the paedophile. True. It's just not acceptable. That's the thing now. Well, it shouldn't be acceptable at all, but society and communities don't believe the child, and that's where the problem is. बिकॉज ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਐਂਡ ਇਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਸਕੂਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ, ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੁਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਕੀ ਹਾਦਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਜਾਣਾਂਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਅਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਸੁਨੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਈ ਨੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨੀਵੇ। Yeah, the impact on a child is first of all shame. The child will feel the shame. Actually, they will carry the shame that the abuser is supposed to have. The shame is on the abuser. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆ, not the baby, the child. ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। Exactly. I mean, it's natural as well, which is bad, that the child is going to feel shame, but everybody makes it worse that doesn't believe the child. So it's shame and then blame. How can you blame a child? How? And I really don't understand it. It's not the child's fault. It's the paedophile rapist's fault, or sexual abuser or abuser's fault. So the child ends up carrying the blame. So that's all victim blaming. And what happens to the child? They feel hurt, they feel pain, they feel trauma, they have PTSD, they start losing their confidence, their life has just changed, it's got taken away from them, because now they don't have any self-esteem and they don't know what choices they have. Anything, no power, they've got no power whatsoever. And this is serious damage on an innocent child by a rapist. Oh, that's so horrible to happen to any child, who's gone through that trauma, abuse. But that's happening, isn't it, Sunita? And children are mentally getting disturbed as well, and then they're having certain disorders as well for themselves. As we mentioned, personality disorder can be developed. And other than that, then there is antisocial behavior. When we say that child is abused, there is more chances there will be antisocial behavior problem in the future. But we forget that that child was suffering when the adult they could have been abused, and or you get the opposite side where the child continues to get abused because they don't know how to
like as they're getting older, they don't know who they can speak to. They're going to be a target. So other abusers will see that child's easy, and they'll be a target again and again. And then as they're older, they have a relationship or marriage, their partner unfortunately could be an abuser, and they won't know anything different. It's not their fault though. It's not their fault. They get picked. So they end up getting picked for most of their life. Whole life is all their life. Whole life yeah. there is like it's like gone on a mess, isn't it? You can say it's very hard to. Yeah. They have to have lots of counselling, or must be a lot of things that they have to have it before. Well, we can only pray that they weren't completely destroyed. Some children we can't really save. You know, they're going to have they could have a lifetime damage. But the ones that we could try and save, you know, they're the ones we want them to start feeling like their body belongs to them, because that's the biggest thing that's happened, is that the abuser said that their body belongs to the abuser. So we want them to build the confidence that that's their body, and nobody's allowed to touch them. That's the other thing, that they need to feel that they've got their right for their body. But it's a hard journey for the victim, especially with child abuse, for them to try and face this. So that's why sometimes when a personality disorder develops, they go into such denial, they can't face it. So they'll switch off. They'll switch off the possibility to empathise with people, have compassion. They become colder. So that could be the earlier years of developing the personality disorder. Or like I said, the other way around, they just, you know, become a victim over and over again. But what we want is for them to get into a safe place and heal, to try and heal them. Yeah, at least basic needs of the child is met. If we can't really make it a higher level, but basic need of which every child needs is met, isn't it? Sunita, when we talk about child abuse, what do you think in our community need to do more for to be the child abuse which is happening? I know it's very hard to put a stop, but there is lots of things that we can help our community to that child abuse doesn't happen. Do you think it will still continue? It's hard, isn't it? It is a hard one because we come from an honour culture. Women and children are at the bottom. We have to be realistic with what is going on. ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਐਜ਼ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. Women and children, and this is part of the control system. So until they stop that and realise that women and children have a voice and have a life, then that's the first change that has to be made. So it's equality. Equality, exactly. So equality ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ equality. Otherwise we won't able to. How are we going to change, if that doesn't change? So equality is important. Gender abuse has to change. That's another thing, that just because somebody is a female, that she's going to be owned. So a young female girl has a very, very high chance of being sexually abused because she's a girl. Lots of ਹਜੇ ਤੱਕ I mean sometime I see ਕਿ it's 2021 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, but ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ and ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ they want ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ 7 girls ਹੋ ਗਿਆ, then they want still a boy. They are and the woman's going through ਕਿੰਨੇ trauma story, ਕਿੰਨੀ pregnancy she has to go through, then she has probably she won't have a boy and she might not have a boy and ਉਹ ਜਿਹੜਾ abusement what's happening is I think it's really bad. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ there isn't
ਕਿਸੇ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਵਿਲ ਸੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੈਂਡਰ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ I just want to say that when you're saying about the daughter I watched a documentary. It was about the second daughter syndrome, and it was about our culture. So if you have a puppy at the beginning, that's you know you have your first daughter and it's okay, but you have your second daughter and it's like we wanted a boy. So they called it the second daughter syndrome. But then if you have another daughter, so and I know the dowry is a big problem as well, but it's still not acceptable. ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਨੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਮੀਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ نو ਗਰਲਸ ਮਤਲਬ ਗਰਲਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਊ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਬੀ ਅਗਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ who's providing the girl why does the girl get the blame that's right so ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂ نو ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ as long as ਉਹ healthy ਹੋਣ that's all it's matter yes that's very very important at the end of the day but the female does get the blame a lot and that exactly has to change that's gender discrimination but the sexual abuse side of it is not talked about it is not talked about and that is a big problem it's hard enough that people don't talk about sexual abuse to young girls but who's going to talk about sexual abuse to young boys anybody That's true as well. Anybody talking about that no koi nahi gal karta ude bare bhi nobody talks and they're innocent you know they're absolutely innocent so something has to change and the other problem is that as this child is trying to grow up and they've been sexually abused they can run away from home they could end up in you know in the wrong places or with the wrong people anything could happen to them it's not their fault but to still get the blame that's a big problem you know that they get the blame it's not their fault because they are actually breaking you know their whole life is falling apart blame everybody blame we have to take this word out blame instead of that we need to understand there is no blame we have to understand they need a communication we need to understand but where the child is coming from trust is the word we should be using actually more rather than blame so ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ trust word ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ trust ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟਰਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਗੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਟਰਸਟ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਸੋ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਸਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਹੁਤ
भरोसा लैके आंदा है कि इंसान नूं मैं अपनी जो सिचुएशन है दसांगा तो मेरे ते ट्रस्ट करेगा तो कुछ ना कुछ मेरी हेल्प करेगा। तो जो रिफ्यूज़ हो जाता तो फिर वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी ट्रस्ट करना छड्ड दिंदा है, क्योंकि उन्होंने यह हुंदा कि यह पैटर्न रिपीट हो रहा, मेरे इन्ने नहीं ट्रस्ट किया, टीचर नूं दस्सिया उन्हें नहीं ट्रस्ट किया। जो एक दो हादसे इदा हो जाते तो बच्चे का जोड़ा माइंड होंदा बहुत ही सॉफ्ट होंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैमरी बिल्ट हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਦੈਟ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। Thank you. You're spot on. Exactly. Trust is absolutely huge. Absolutely, and we want them to trust us. We do, honestly do. But how can we do that if we're blaming them all the time? So it's really important that we encourage children to speak to somebody safe. Here's the thing: they must speak to somebody safe. Because the problem is, if a child's already been abused and sexually abused, they can end up in the hands of another paedophile very, very easily. And here's the sad thing, then they could get trafficked. They'll send the child somewhere else, and they get money for this. And certain countries है ना सुनीता जिदा तुसी दसदे भी जिदा ट्रैफिकिंग जड़ी करते है क्या इट्स फॉर वर्क इज वेल इन सर्टन कंट्रीज काम भी कराया जाता बच्चों को थोड़े पैसे दे के I don't want to mention the country's name but we know it's global though. There's lots of countries. भावें अपनी इंडिया की गल करिए अगर तुसी इंडिया जाते हो you will see रेस्टोरेंट च कई बच्चे जड़े काम करते छोटे छोटे बच्चे होंगे and you think they are bringing for you tray food लेके we take it, we don't even realize कि वो बच्चा should be जड़ा वो बच्चा ताड़े लिए लेके आ रहा खाना, he should be in the school दे विच होना चाहिए। I guess it's different in India. I guess if they've got money, maybe they could send them to school, or is it caste system? I don't know. Like I don't know who makes the choice, but children aren't children everywhere. Yes, some of them have to grow up fast. They need love. Yeah, they need love and fun, and education, to teach them good things. But when they are involved in these sort of things, like so you've got trafficking, then you've got child trafficking, obviously, but these children are being used, abused, raped, and then they're killed in places too. And this is what's not being talked about, or they commit suicide. So this is a very, very serious topic, and we are losing our children. That's the thing, and it's not acceptable. And anybody could be an abuser. That's one thing we must remember. Anybody could be an abuser. It doesn't matter where you're from, what job you have. You can be an abuser, and it's happening. That's the thing. So we must report. Report is very important. Yeah, even if the child can't speak, we must highlight if we find out that the person's an abuser, especially the paedophile type, because how else do we stop it if we as adults don't report what we know? So we have a responsibility actually. So when somebody find out जिदा साडे viewers जानना चाहणगे कि अगर उन्हां नूं लगदा कि किसी दा बच्चा जिहड़ा abuse दा शिकार हो रहा या फिर किसी बच्चे नूं abuse किया जा रहा या स्कूलों दी abuse हो रहा, because कई बारी हुंदा स्कूलों दी बच्चा abuse हुंदा, teachers does and bullying भी हो रहा हुंदा ते वो किस तरीके दे नाल रिपोर्ट कर सकदे हैं कि is the main what process well do they have to go through? If it's something you could see like an injury or a bruise, take a photograph. Always take a photograph, make sure you've got the time on it, and log it in a diary if you can, and then you have a couple of choices. I mean, you could phone the police, you have every right to phone the police. You could contact organisations that could help as well, children's organisations, which are child helplines. Child helplines. But if there's a serious concern with the school, obviously you must speak to somebody appropriate there, raise it to management, or speak to the head, speak to the teacher. Not to speak to the person who you think is doing it, but
but rest of whoever you feel ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ प्रोवाइड कर सकते हैं चाइल्ड अब्यूज़ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ हैं ਐਂਡ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡੇਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੋਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾ ਹੋਏ ਸੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਡਾਇਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ but if the abuse is obviously very very concerning like they have a really they've got beaten or if they've actually been raped, you need to take them straight to the hospital or a sexual abuse clinic. But be kind, tell them they're safe, and get some guidance of what you do. Because if you have that evidence, then if the child goes to court or you as a parent takes the abuser to court, there's more evidence there. So, that's part of it. But the most important thing is making sure the child is safe. And hold them if they let you and tell them that they're secure now and nobody else could hurt them. They need reassurance. And it will take them time to rebuild their whole soul and spirit and their confidence, and it's going to take time. So I'm not saying the police route is always the right way. If you want to go that way, please do and start thinking of how to evidence this. But most importantly is actually about the child recovering and okay ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ health talk show ਹੈਗਾ I think we need more time to talk about it's gone so quickly but ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ we'll cover this topic one of the other days as we haven't got time sorry thank you Sunita for coming and hoping to see you again and we'll talk about online abuse which is happening to our children a lot and ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲ ਟਾਕ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ